¿Cómo se dice hola en vietnamita? Se dice chào. Después, pronoun, personal pronoun. Después, nombre, ¿ok? Y ahora vamos a aprender personal pronouns. Puedo hablar español, pero necesitas que hablas un poco más lento para mí, ¿ok? 给你的冰啊，冰是啥？这个是热的。外面这样子。收尾，收尾，有很多外国人呢。收尾，收尾。收尾，啊，周围，周围。我这个家的周围。这个地区外国人比较多嘛。是的，因为离大海很近。对，就是这个地区房租就是 rent expensive 吗？是2000。2000啊，2000，每个月2000栋。2000呢？那不是2000呢？美币。2000美币哦，那还算便宜。哎，2000美币，它也贵啊。2000美元。dollar 吗？dollar。2000 dollar 吗？美元，这么贵啊？那就等一下，2000美元是吧？不是，200啊！吓死我了，太贵了，真是，对，就像新加坡一样贵吗？啊，200很便宜，很便宜的。我收3万。你去过哪个国家旅游？法国。还有呢？16。16国家。16国家，16个国家，很多。在还有什么国家呢？法国、西班牙、葡萄牙，德国，荷兰，Belgium，新加坡，马来西亚、缅甸，泰国，还去过缅甸。印度尼西亚，中国也去过。中国哪里啊？很多城市啊，南方，然后西方，然后西川，然后北京，然后你都去过？我从越南呢坐火车，然后我坐公共汽车，叮叮叮叮叮叮叮叮。你都没有锁门？没有锁门？你没有锁？很懒。然后有你在，所以你所以我不用担心是吗？好。天气很好呀。吃东西，好凉快。这个要洗吗？不要。不要。应该洗，但是。我听说越南的人，越南女生一般25岁或者24岁就要结婚。但是你没有。我结婚了。结婚了。我有一个女儿。女儿。她在哪？她在法国生活。法国生活啊，所以你在法国结婚了。我有法国国际。法国国际。但是我觉得在
欧洲旅游很好，但是在那边生活里有点难。不是有点，对我来说的，我觉得在亚洲生活比较开心。适合你。因为有很多活动。然后每年我都要去欧洲。啊，每年都要去的。你的女儿几岁了？3岁。3岁了。所以每年都去见她。啊，她在6个月在法国，6个月在越南。在越南啊。下月她会回去越南工作。这样。然后明年我带她来欧洲。带她去欧洲。所以说你现在的 status 是single吗？单身。单身狗是吗？单身狗，对，单身狗，是的。我在上班的时候非常压抑 ，very stressful， 觉得我状态有点不好。我那个时候一个人生活。我家人在东京。然后年末的时候，去年12月份的时候，终于回一趟家。我妈妈好像当时觉得我的状态，就是我的表情特别的难受的感觉，看起来难受。后来我辞职后，又回家呢，回东京，回 Tokyo 之后，我妈说你的表情变好了，变得那个更开朗一点。我朋友也都说你变得更开朗一点了。我之前都不怎么开心，就是心情的变化很大，早上会特别开心，晚上特别难受。对，然后大概过了1个月，我在那个时候就是打工赚钱的，这过去1个月，打工赚钱赚那个旅游费。然后就慢慢那个接触外界，接触不同的人，就慢慢好转了。现在没有那么大的这个起伏了。现在是说越来越开心。我有一个学生，他是韩国人。他的工作就是 YouTuber。他旅游，然后他做视频。但是他跟我说，有时候很好啊，因为他可以旅游，也可以赚钱。但是有时候他要想想，他应该做他喜欢的内容，他喜欢的内容还是做一个观众喜欢看的内容。我知道他的意思。然后他说，他会做2个。对，都要做的。然后，对，这是一个现实的问题。世界这么大，不用执着一个工作，要找不同的。Because I think like when we meet each other, we always ask like, "What do you do?" So job becomes something to define us. 对。It's not like this. I mean, in the life, one person can do many jobs. 对。It's like I have met so many people. For example, my ex-husband. So at the beginning, he's were businessman. After he became French teacher, and after writer. Right. So you see, So you see, in the life we can do everyone that we want. So now I'm teaching, but in the future, I want to be a violist or dancer. Nice. So I really like this idea. I don't want job defines earth, you know. Yes, I know how you feel. So on Couchsurfing, I didn't write my job also because for me, it's just something I do earn a little bit money to live. It's not I live to earn money. Yes, I know. I know it's important. Everyone needs money to live, but it's just my point of view. So I want to do so many things, but after I have to think, it is truly what I like. I mean, because I don't want to live to earn a lot of money. And my life is very simple. I'm minimalist. You see, I don't have a lot of stuff in my house. I know. The table. I know. So, I like it. Even it belongs to the owner, you know. So if I move, I just move. I don't have owner. My house is just a suitcase, you know. So so I feel lighter. I know. I just move. So many people they ask me where do I live. I don't know because I just stay. I don't know where I live. Maybe when I get older, maybe I would like a stable place.
but not yet because I still want to discover many places. So now I stay in Da Nang, but tomorrow I can be in different place. I don't know. That's nice. It's like you want to go, then go. I know. Very nice. But this a little bit spiritual because I believe that we always choose the life. For example, when I went to Nepal, so many beggars on the street, they ask for money. And I met one 15 years old boy. He said to me, when I was young, I always asked, why me? Why my parents left me? Why is me? And after he said, now I feel so happy, thanks that they left me. Now I can do on what I want. I can decide on what I want to do. Yeah, he's just 15 years old. Yeah. So I think he can learn his lesson already. He realized. Yeah. So yeah. So I think it's just lesson you learn every day.